Alright, let's get this show on the road, sort of. I'm gonna talk first in English, then in Russian, about Meopta Optika6 3 to 18 by 50 front focal plane scope, and somewhat more specifically about the MRAD1 reticle for the scope. Here's the blown up center portion. Here's how it looks like. A low magnification. I designed this reticle for Meopta, so I figured I should probably talk through design goals and what I was looking to achieve with this one, and maybe add a little bit also whether I think I achieved it and how I envisioned it in use. I have talked about the scope before when I looked at mid-range scopes, so I'm not gonna go into it too much. I was not involved in the design of the scope itself. I only did the reticle for them. I did the reticle before I ever saw the scopes, right? The experience of designing a couple of reticles for Meopta was really interesting in that, they asked me for my help. A friend of mine asked me to offer some suggestions, and I'm happy to do so. We talked a little bit about which configurations, so I made sketches for 3 reticles for them. Honestly, I kind of thought that they'll put them in a prototype scope, so I'll get a chance to take a look and make mods, and then we're off to the races. And then they kind of went silent on me, and next thing I know, they're making scopes. So the 3 reticles I made for them, I think 2 are reasonably successful, 1 is not, and it's kind of my fault because I made some assumptions about the scope that's going to go in that were incorrect. That was the 1 to 6. This reticle I'm quite happy with. It's probably, of all the Optika6 scopes, this is not the best scope, but in terms of how it satisfies its target utilization and purpose, this is arguably my favorite of the Optika6 scopes. Although, in terms of optical performance, the 5 to 30 by 56, the larger one with the MRAD reticle, is better. But in terms of how everything is configured in this one, I happen to really like it. It's a really nice design, and I intend to be using this myself for quite a while. Alright, so first of all, where do I see this scope used? I see it used in a so-called crossover category. It's a little bit bigger than I like for this category, but still within reason. It's about 30 ounces in weight, I think. I pulled out the specs here that are partially blocked by my makeshift light. I'm just trying to illuminate the printouts. Yes, it is 30 ounces in weight, 850 grams, and 14.5 inches long, 370 millimeters. The catch is that while somewhat heavy, this is a front focal plane scope that can do virtually everything in a pinch. It focuses down to 10 yards, so you can use it on your air gun, on a trainer. You can use it on gas guns. It has pretty decent depth of field. It has pretty decent resolution. Contrast is quite respectable, given that it's in the $700-800 range. This is very good. I mean, it's optically, I think the 3 to 15 by 44 Vortex PST Gen 2 is a little bit better. But this scope, gives a little bit more magnification, and you can reach out further a little bit better. And the reticle, well, I obviously like the reticle. I designed it. And the reticle works quite well on low magnification, which makes it somewhat different, right? For a crossover scope, I think the reticle requirements are a little bit different. The reticle is illuminated, only a very small portion in the center here, and I'll talk about all of that later. What I really like about this scope is that the side focus turret is not only covered, but it's also very low profile. I see a lot of scopes with cover turrets but they're just regular, tall turrets with a cover on it, right? And it sticks out pretty far.
Sometimes brass hits it, and it's just generally unnecessary. For this kind of stuff, I want simple turret. I checked it, it tracks, feels okay, but I don't really care. Outside of sighting in, I will never use this windage turret, right? I might use the reticle for holdovers, or I might use the elevation turret. In principle, with a scope like this, I'll be using the reticle more often than not. But I like to have a nicely tactile elevation turret. And this one, aside from being, fairly tall and it has good clicks, very distinct, good sound, they're easy to use, right? Easy to feel, you can hear them okay, but it's a nice feeling turret and it tracks, right? And I checked it and it tracks. It's also locking. Now it's locked. So if I just want to use, if I'm in a rush, if I put this on my rifle I use for some precision and for hunting, whatever that, this turret is covered, this turret is locked, the scope is front focal plane, so I never need to worry what all the different reticle subtensions are, and I'm off to the races. In terms of overall packaging, honestly, the only complaint, well, I have two kind of complaints, minor complaints about the scope. One is that if it was a little bit smaller and lighter, I'd be happier, but like I said, this is within reason, and it's not an expensive scope, right? I mean, the scope I generally use for this kind of stuff is a Tangent Theta, 3 to 15 by 50, and that's a much better scope. But it's what, 3.5 times more expensive, something like that, and that's a lot of money. And but the Tangent is 27 ounces. This one is 13 ounces, right? The most flexible scope of this type is March 3 to 24 by 52, which I also have, which is similar in size. It's about an inch shorter and weighs 24 ounces, so 6 ounce difference, and it's almost $3,000. This one is about $800. So I'm less picky with a scope that this costs this much, and this I think performs well beyond its price point. The other thing I'm not crazy about is the way the magnification ring is done. I understand why they did it. The way the magnification rings markings are, they're facing you. So if you're lined up behind the rifle, you can open your left eye, and if you are young enough to actually see something this close, right, you can immediately see what magnification you're on. I don't care, because this is a front focal plane scope. However, they have a second focal plane version of the scope where that problem matters more. In my case, I like the cap tail. It comes with a cap tail, and there are several positions. You can put it in several different ones. I put it right over 12 power, and what that gets me, is that when it's up top here, I know I'm on 12, right? And that's generally where I do precision shooting, right? I seldom dial up much higher, right? And when it's all the way to the side, I'm at about 5, right? And then I can go against the rail. And that's really all I care about. Generally, I look through the scope, adjust magnification to whatever it needs to be, and that's pretty much it. Given that they provide a cap tail, I'm not sure how useful it is to have a larger magnification ring. And on some bolt guns, it might get in the way a little bit. I have not had that issue really, but so it's a minor complaint. Aside from that, what else is important in a crossover scope? Generally, if a lot of scopes are used for precision applications, because most precision rifles today, especially the ones used in PRS and stuff like that, they're freaking heavy and they shoot very wimpy, for lack of a better word, cartridges. So the trend of putting in 4 inches of eye relief on a scope like that, I think is kind of misplaced. For a lot of precision applications, the recoil is really not that much. So I don't mind if the eye relief was be a little bit shorter, so that I have wider field of view and all sort of stuff. A crossover scope might be used on something lightweight with a kick, right? If you put a scope on a 300 Win Mag that weighs 6.5 pounds, 6 pounds, there'll be some kick. I mean, this will add some weight to it, but I want some eye relief. So for crossover scope, I like more eye relief, even at the expense of some field of view. And this one has almost exactly 4 inches, I think. 3.94 or something like that, right? So here, let's say on 6 power, this is where my eye lines up, right? So that's, yeah.
Simple thing, I put my finger on, right? If at proper eye relief, I'm barely touching it, I'm gonna be right around 3.5, 4 inch eye relief ballpark. The eye relief goes to the rear lens, right? So the eyepiece focusing, not this has a fast focus eyepiece, that extends a little bit further, so it takes about 1/4 inch. There is at least about 3.5 to 3.8 inches of usable eye relief through the housing of the eyepiece, and that's a good thing, right? I can live with that. The scope is pretty easy to get behind. Real simple test. Put it on maximum power. This is 18. Can I comfortably get behind it without losing sight picture? Can I scan with it and seeing with this? I'm not the steadiest guy in the world. You know, the picture shakes, right? But I'm very comfortable seeing it. I never lose the sight picture. So the eyepiece is designed pretty well. The black ring around the image is pretty small. I mean, it's there. I can see it, but it's it's not a handheld, but it's better than average. So overall, I'm quite happy with this scope. When I looked at it side by side with the competition, the big difference optically between this scope, at around $800 or so, and the $1,200-$1,300 scopes like the Track Toric and the more expensive ones, I looked at it next to EOTech Voodoo. Here I had a chance to look at it next to Nexus Element. The biggest difference is not so much in resolution. This one resolves quite well. The biggest difference is in contrast. The colors on this one are comparatively slightly muted. Not muted, they're very neutral, but they're not as punchy as the ones on more expensive scopes. And that's kind of the price to pay for savings. That having been said, for the money I think it does quite well. I'm not aware of anything that's 3 to 18 in a similar price range that's better. The closest 3 to 18 scope I think is a little, in terms of price, that I think is a little bit better optically is a Brownell's MPO 3 to 18 by 50, but it's also a couple $100 more expensive, 250, something like that. So there is a price difference. I'm gonna see if my video is still recording. I've had issues with that. This one is recording. This one is recording. I am, as always, on 2 cameras, at least not always, but often. And the microphone is recording. All right. So far, so good. Hope I won't have a fiasco like last time. Flare has not been a major issue. Sunshade helps, but flare has been good. Low light performance has been quite decent. When you start looking at low light scopes with a contrast that is not perfectly optimized, start suffering. And this one performed really well, but when I looked at it next to the higher end stuff, that's what you see. One of the interesting things that happens is that in order to be able to see well, you want to try to maintain your ability to see color, your color vision, for as long as you can. And what happens, the way your eye reacts to decreasing light levels, is that the better the contrast of the scope is, the longer you will retain your color vision and higher image fidelity into low light. It's one of the reasons, for example, that on the high end, I like contrast optimized designs like the Leicas and others so much. Leica Magnus retained its ability to see color into much lower light than I thought was possible. On the precision side, tangent data into lesser degree luminance does that same thing. One of the reasons I like those scopes so much is that the contrast, the rendering of contrast and color is so good that I'm maintaining the higher fidelity color vision into lower light than I do with other scopes. With this scope, I start losing color vision earlier than with the fancy stuff, but later than with the cheaper stuff, right? So, once again, price introduces compromise, into everything. Okay. And now I'm gonna switch to talking a little bit more about the reticle. So if you have questions about the scope, please ask in the comments, and I will record another video answer there. Okay, let's zoom in. I'm gonna zoom in with a camera that zooms, the other one doesn't. So if
the video on this one craps out, we are shit out of luck. Let's see. Okay, so now you will see only a little bit of me. It's not a bad thing. And you will see a lot of the reticles. And all right, let's hope this business works. My kind of makeshift light is not illuminating this thing, even though I ordered another better light. I'm again revamping how I do the video equipment, but such is life. Alright, so basic design goals. I wanted a reticle that will work at any magnification and any light condition for virtually any type of shooting, with or without illumination. Okay? When you're trying to make something that will do a little bit of everything, it will not be the best at anything, right? It is a compromise. If you're only going to be using the reticle for the scope for precision shooting, this reticle will not be optimal. If you're only using it for hunting, it's not going to be optimal. If I was designing a reticle purely for precision shooting, I'd do it differently. And with Meopta Optika6, the MRAD reticle for the 5 to 30 scope, that was for precision shooting. It was well received, and you will see that some significant portions of it are designed differently. Right now, if I was designing a reticle purely for hunting, I'd also do it differently. If I was designing a reticle for close quarter combat, I'd do it differently, but this is not a CQB scope. It only goes down to 3 power. If you really are putting this on everything, heavy everything gun, and you need 1 power, set up an offset red dot. That would be my recommendation. But for everything other than clearing buildings, this reticle can do in a pinch. It may not be perfect, but it will do in a pinch. Another thing I want you to do, if you are buying, let's say, larger Optika6 for your match gun, and this one for an accurate gas gun or for a crossover scope, and this, I wanted to maintain some commonality. And honestly, I've done reticle designs for a few people, and you will see some similarities, because I don't have that many design ideas, right? So I have a certain design philosophy. So I also wanted some basic commonality in how this works. On low power, basically looks like this. I've got 2 thick lines that are 0.8 milliradian sticks thick, converging on the center, and then there is a donut. The donut is 2 milliradians in diameter, and I think about 0.4 milliradian thick line. And the idea is that if your battery is dead and you need to make a shot on low power, the thick bars and a fairly thick donut will be visible well into low light. And I did some experimentation. It is 2 milliradian circle is not the finest aiming point, but if it is so dark you can't see anything, you're probably not shooting very far. And at closer distances, anything you put inside the donut gets shot, right? We're not shooting mosquitoes here. So that was the idea, right? And as you start zooming in, this thing gets bigger. And as it zooms in, one of the things that happens, so the center of the donut is comparatively open. Inside it is a pretty fine dot with 4 hashes arrangement. And the reason I like this one, I like floating dots, but as you start going in power, if there's nothing next to it, they become kind of difficult to see. And it's not even on 3 power, not on anything very low. If it's a fairly fine dot, and this one is 0.06 or 0.08. Hold on. It's been a little while, and memory is not 0.08. It's a 0.08 milliradian dot, so it's not as fine, but it's fine enough. In difficult light and all that, it'll start disappearing. So I like putting these 4 little hashes, right? And from a dot to a hash, it's 0.2 milliradian. Everything is based on 0.2 milliradian. And each hash is also 0.2 milliradian long. And what happens,
As you go down in power, this whole arrangement starts looking like a small crosshair, which is a little bit easier to see, right? And as you go up in power, they open up and you have a nice open area. In some other designs, I bring in the main vertical and horizontal stadia closer to the center. But one of the things I'm trying to avoid is crowding the center. What happens is that if, let's say, you're dialing, you dial your hold, and you shoot, and you missed. And if a miss is somewhere close to the, let's say, to the plate or whatever else, and you don't have an obvious puff of dust or whatever else, spotting and misses can get a little bit involved, right? And I'm always leery of crowding the center too much. So the challenge is to add a couple of reference points in there without blocking everything else. And that's why I do this little crosshair, because it also allows me to, like here we see the vertical stadia with the horizontal hashes and all that. It allows me to keep it a little bit further away from the center, so that I don't have a bunch of converging lines and multiple hashes and all that sort of stuff going. Okay. The one main criticism of this reticle was that I kept the horizontal open. For precision, it would have been better if I added a couple more 0.2 milliradian hashes here. I don't know. I'm still mixed on it because the center of the donut can get very crowded very fast. But it is an open space, and if you have a wind hold somewhere in there, it's hard to hold. But the original intention was for a scope like this, to be using the reticle for holds most of the time. So at longer distances where you have a fair amount of wind, to accommodate my plan was to be using the tree. Original design called for a tree that goes down to 8 milliradian, but the guys at Meopta decided to use a full 12 milliradian tree, which is identical to what I did for the 5 to 30 by 56 rifle scope. I don't know if it's necessary, but on the other hand, doesn't get in the way that much. Personally, I would have preferred a shorter tree, so that the lower magnifications it looks less asymmetrical, but this works and it works well. Everything in the tree is based on a 0.2 milliradian step. There are, I think 0.8, 0.1, hold on. I'm getting old, I don't remember things anymore. Okay, so the big dots at every 1 milliradian are 0.08, just like the center dot here. Small dots are 0.04 milliradian. Interspersed are half millirad dots at half millirad spacing, right? So this one is 0.5 right, 0.5 up and down, this one 0.5 up, down from the nearest, and 1.5 right, and so on, and so forth. The opening of the donut in the bottom gives you 0.5 milliradian holes as well. Okay. Horizontally, do things a little bit differently. So if the intention is for most longer distance stuff to be using the tree rather than dialing, then the horizontal line here is not going to be used for wind all that much, although it can, and the small hashes below the primary are all at 0.2 milliradian spacing. But what I assume this will be occasionally used for is lead, right? Shooting movers. And for shooting movers, I don't need 0.2 milliradian holes. It's a little bit too fine. For stuff that's moving, when you have to track it in a rush, you're not going to be counting 0.2s. So what I did, I put in prominent 1 milliradian marks and also prominent 0.5 milliradian marks above the primary, and they're more prominent in the small 0.2 milliradian spaced hashes. The thick bars start 6 milliradian away from center, which is a comparatively common hold for a 10 mile per hour target that's moving perpendicular to your line of sight. So there is 0.6 and there is 6 milliradian and 3 milliradian, which are your common wind holes. And if target's quartering away, etc., you can easily estimate what that is, as long as you have some reasonable idea of how fast the target is moving. You can all calculate it out. Another slightly controversial feature was that I put even numbers on the right
and odd on the left. So that looks a little asymmetrical. In retrospect, I don't know if I like it, but once again, I've been using this reticle for a good number of months now, and it has not given me any issues. In actual use, I'm pretty happy with how it worked out. Okay. Alright, set my reticle. I am going to zoom out and I'm going to switch into Russian. I have, as it turns out, a fairly healthy Russian audience, and I'm gonna go over something along these same lines, just shorter and in Russian. So from the English speaking audience, thank you for watching. I really appreciate it that you're willing to spend your time listening to my crazy and nerdy ramblings. Okay, переходя на русский язык. Я сделал довольно короткий обзор прицела Meopta Optika6 с увеличением от 3 до 18, 50 мм объектив, и здесь сетка в первой фокальной плоскости. Сетка называется MRAD1. Вот она, я сделал дизайн для Meopta, поэтому я хотел чуть-чуть поговорить о самом прицеле и объяснить, почему я сделал эту сетку такой, какая она есть. Вот, значит, с Meopta там было интересно, поскольку я сделал сетку для них, но я обычно, что происходит, я делаю дизайн сетки, им посылаю, они его делают прототип, присылают мне прототип посмотреть, сделать какие-то модификации и так далее. С Meopta я им сделал пару дизайнов, они исчезли, а потом хлоп, и прицелы выходят на рынок. Так что было интересно. Первый раз я увидел эти сетки, когда они уже выходили на рынок. Получились они нормально, мне нравится. Я сделал для них 3 сетки, 2 для прицелов с достаточно серьезным увеличением. Одна называется MRAD, для прицела, который от 5 до 30 с 54 мм объективом. У меня есть на нее ревью, обзор. Вот. И вторая, это называется MRAD1, она немножечко другая. Что я пытался сделать с этой сеткой? Опять же, повторяю, я к самому дизайну самого прицела я никакого отношения не имел, они его сами сделали. Вот, а я для них сделал сетку. Что я пытался достигнуть с этой сеткой? Для меня такого типа прицела это то, что называется crossover. Я не знаю, как сказать по-русски. Crossover, если вы знаете, напишите в комментариях. Этот прицел должен был использоваться для всего понемногу. И как это обычно происходит, когда ты пытаешься сделать что-то, что делает почти все, то оно не будет оптимально ни для чего. Вот. И то есть поэтому, когда я делал эту сетку, я знал, что будут какие-то компромиссы, но она должна была работать с подсветкой, без подсветки, в любых днем и ночью и на любом увеличении. То есть я не мог ее сделать такой тонкой, чтобы она полностью пропала на низком увеличении и так далее. Мне кажется, я этого более-менее добился, но сейчас посмотрим. Вот. Сам прицел чуть-чуть тяжелее, чем мне хотелось бы, но в принципе относительно нормально. Он весит 30, окей, сколько это в граммах? 30 унций, это, по-моему, 850 грамм. Да, 850 грамм, длиной он 371 миллиметр. Параллакс идет от 10 ярдов, то есть это от 9 метров до более-менее бесконечности. У сетки есть подсветка, подсвечивается только вот эта центральная часть, точка и пара этих коротких линий. Сделано специально, я это еще сейчас объясню. Что мне в этом прицеле сильно нравится? То, что барабанчик корректировать на ветер, он закрыт. Есть крышечка. Под ней нормальный барабанчик, он нормально работает. Что более важно, что этот барабанчик маленький. Есть куча прицелов на рынке с этим вот закрытым барабанчиком, но они вот так вот выступают и за все цепляются, это мне не нравится. Для траектории, вертикальной, у него чувство вполне нормальное, кликс хороший, механика работает вполне качественно, я проверил. И что в данном случае также важно, что все, ее никуда не двигается. То есть, если у меня это получается на какой-то охотничьей винтовке, и я куда-то еду, все болтыхается в багаже и так далее, у меня все закрыто. Мне не нужно волноваться,
что с ним там будет, ничего не сдвинется. Вот проверить все надо, когда куда-то приехали, но важно. Magnification ring, чтобы увеличивать кратность. Довольно большое вот это кольцо, тут какая-то жесткая резина, мне нравится, что оно такое большое, но в принципе оно не мешает. Они дают вот этот рычаг, его можно вставить в несколько разных мест, и я его поставил как раз там, где 12-кратное увеличение, потому что когда я стреляю далеко, я обычно там. Поскольку сетка у этого прицела в первой фокальной плоскости, думать о том, на каком именно ее увеличении, абсолютно не важно. То есть я смотрю через прицел, мне нужно куда-то что-то попасть, на каком-то расстоянии, я выставляю увеличение на кратность на то, что мне нужно. И поскольку сетка в первой фокальной плоскости, мне совершенно не нужно думать, на каком именно ее увеличении. Сетка всегда одного и того же размера. Вот, поэтому вот это увеличенное кольцо для изменения кратности мне ничего не дает. Но у них есть вариант этого прицела во второй фокальной плоскости, с сеткой во второй фокальной плоскости. И там это полезно, потому что там нужно знать на каком-то увеличении. И тут получается так, что цифры вот здесь. То есть, когда я за прицелом, я могу открыть второй глаз. Если вы младше меня и можете что-то разглядеть на таком расстоянии, то вы знаете, на каком вы увеличении. Ну, каждому свое. Мне это, с одной стороны, мне это нафиг не нужно, с другой стороны, мне это совершенно не мешает. Eyepiece, опять же, не знаю, как сказать eyepiece. По-русски это объектив. Eyepiece я не уверен. Сделано на самом деле хорошо. Угол обзора не слишком широкий, но вполне нормальный. Но поскольку такой тип прицела также ставят на охотничьи винтовки, на которые часто довольно легкие, поэтому несерьезная отдача, расстояние между глазом и eyepiece около... Я так замерил, он должен быть около 100 мм, кажется. Вот. Но это 100 мм не до вот этого куска металла, а до линзы. То есть еще где-то поднимите 6 мм. Сколько они сказали, он должен быть? Да, они сказали 100 мм, но практически это где-то около 92 до 95. Он не меняется с увеличением. И поймать картинку и ее не терять довольно легко. Самый простой тест, неточный, но такой. Качественно показывает, будут проблемы или нет. Я его поставил на 18, я его держу просто в руках. И я спокойно вижу, я могу двигаться и смотреть. То есть картинка немножко прыгает, но я ее никогда не теряю. Нет такого, что она у меня исчезала. Вот я вполне легко могу держать глаз за этим прицелом, не теряя картинку, я вполне нормально вижу, если честно. Вот. На самом деле это самый простой тест, потому что если вы так можете держать прицел в руках и спокойно видеть на высоком увеличении, или вы хирург, у вас очень стойкие, спокойные руки, что ко мне никакого отношения не имеет, или с этим прицелом будет довольно легко пользоваться. Потому что когда он на винтовке, если вы все правильно выставили, правильно приклад поставлен, вам все подходит, то это будет то вам будет намного проще пользоваться этим прицелом, чем просто его держать в руках. Вот. Я его прогнал днем, прогнал ночью. Резолюция очень хорошая для того, сколько он стоит. Контраст средненький. То есть в Америке он стоит около $750. Я не знаю, сколько он стоит в Европе. За эти $750, то есть ничего сильно лучше нету. Vortex PST Gen 2 от 3 до 15. Вот, у него контраст немножечко лучше. Но он чуть-чуть меньше, у него чуть меньше увеличения, резолюция, резкость у них похожа, контраст у Vortex немножечко лучше, но Eye-Relief короче, у него был обзор шире и так далее, немножечко легче. Но там более стандартная сетка, которая пропадает сама по себе на маленькое увеличение, нужна подсветка. И все такое. У меня есть оба эти прицела, я ими с удовольствием пользуюсь. Вот. Более дорогие японские прицелы. У меня что-то сейчас отключилось. Нет? Работает. И это работает. И это работает, охренеть. У меня постоянно проблемы с аппаратурой. Я заказал новую камеру, она еще не пришла. Вот, но есть новый микрофон. Я на всякий случай записываю на 2 камерах, то есть если с одной что-то произойдет, то у меня всегда будет вторая. Вот. О чем я говорил?
Да. Есть более дорогие японские прицелы, которые есть Brownells от 3 до 18, и вместе Tract, и вот Element Optics, их несколько, которые, в принципе, они лучше, но они стоят дороже. Вот. А за те деньги, которые Meopta хочет за этот прицел, я, в принципе, в этом диапазоне цен я ничего сильно лучше не видел, чтобы что-то именно с такой же конфигурацией было лучше. Ну, цена должна подняться где-то как минимум процентов на 50-60, то есть они его сделали вполне нормально. И он написано Meopta Czech Republic, написано, что он чешский. И у меня есть сильное подозрение, что он китайский. Может, они делают quality control в Чехии, может быть, они его собирают в Чехии, все куски из Китая, я понять не имею. Если честно, мне глубоко насрать. Работает прицел хорошо, у меня такого из Optika6, у меня их 3, никаких проблем у меня с ними еще не было, и я довольно много с ними стрелял. Поскольку это мои сетки, я пытался убедиться, что они работают так, как я изначально задумывал. Вот. Окей, я приближу картинку. Приближу сетки, чтобы вы лучше видели, и быстренько вкратце расскажу, что я пытался тут достичь. Так, будем надеяться, вы это можете видеть. Одна камера таки загнулась, а вторая еще интересно работает. Ты только. Я резко счастье. Окей, вторая камера вообще не хочет работать. А первая... Первая работает. Интересно. Окей. Мы это сделаем рестарт. А это работает. Окей. Поехали. Что я пытался достичь с этой сеткой? На низком увеличении она выглядит вот так. Две толстые линии 0,8 миллирадиана. Они видны на маленьком увеличении. И вот эта подкова, она тоже довольно толстая. Она 2 миллирадиана диаметром и 0,4 толщиной. Вот, и затея была в том, что даже если батарейка умерла, у меня от увеличения, вот это вот все дело на низком увеличении трехкратно все равно видно. И я экспериментировал, таки видно. Вот, когда увеличение поднимается, то видна оставшаяся часть этой сетки, компенсация для траектории и ветра. И внутри подкова у меня есть точка и 4 коротенькие линии. Точка 0,8 миллирадиана и вот эти вот 8 сотых, потому что 0,08, 8 сотых. И вот эти коротенькие линии, они, каждый из них, они 0,2 от точки и 0,2 длиной. И что получается, на более высоком увеличении у вас есть точка, вокруг нее довольно много пустого места, то есть если вы промахнулись, можно видно, куда вы промахнулись, и можно скорректировать. А на более низком увеличении, на более низкой кратности, вот это вот все дело выглядит как маленький крестик, который лучше видно, когда недостаточно света или вы на низкой кратности. Лучше видно, чем если бы это была просто точка. Вот. Вот это вот, по-английски это называется tree, потому что немножко выглядит как елка. Вот во всей этой елке большие точки, так же как натуральная 8 сотых, маленькие 4 сотых, 0,04. Вот одними также еще маленькие точки, которые на полмиллирадиана, чтобы можно было не просто держать пустым местом. Эта елка идет вниз до 12 миллирадианс. Изначально я думал остановить ее на 8, но Meopta решила сделать до 12. Вот. По горизонтали маленькие черточки, это каждая ними 7 расстояний 0,2 миллирадиана. Более крупные хэши, короткие черточки. Не знаю, как сказать хэш по-русски. Напишите где-нибудь. Вот эти длинные хэши, они каждый через 1 миллирадиан, те, которые выше, половинка. В основном, что идея была, в основном использовать в этом прицеле именно сетку, а не крутить барабанчики, хотя барабанчики работают хорошо. Вот. И тогда что получается? Когда нужно сильно компенсировать траекторию и ветер, вы используете вот эту вот часть сетки.
А вот это вот все используется в основном для упреждения, когда вы стреляете по движущейся мишени. Вот. И оно рассчитано так, что от центра до сюда это 6 миллирадианс. И это примерно, это примерно столько, сколько нужно держать, если у вас движущая мишень около 10 миль в час, то есть 16 км в час, которая перпендикулярна вашему обзору. Вот. И это относительно стандартное движение. 10 миль в час и 3 миллирадиана это 5 миль в час, 8 километров. Вот. Вот такие дела. То есть для этого сетка была сделана. И я подсветил только вот эту вот центральную часть, и саму подкову подсвечивать не стал, поскольку во многих прицелах тяжело, во многих прицелах ночью, когда ни хрена не видно, если слишком большая часть сетки подсвечена, у вас будут проблемы с, что называется, night vision. Если ваши глаза уже, если у вас глаза уже адаптировались к ночи, то слишком много освещения внутри прицела вам сильно испортит эту адаптацию. Вот. А для тех, кто стреляет всякие соревнования только днем, они не всегда любят подсветить всю вот эту вот хреновину. Вот, потому что у них достаточно освещения, они просто смотрят на что-то темное, нужен контраст. Но если вы это используете для охоты или именно для стрельбы ночью, обычно вы не будете стрелять дико далеко, то есть вот это вот все дело вам все не нужно. И очень легко испортить свое ночное зрение. Есть, то есть я использую прицелы там Tega, например, и так далее. Там эта подсветка так сделана хорошо, что я могу ее сделать, чтобы вся сетка была еле-еле видна, и тогда мне это никак не мешает. На более не таких дорогих прицелах, Tega стоит почти 5 штук в Америке. На менее дорогих прицелах я опасаюсь подсвечивать всю сетку, потому что я не уверен, что они могут сделать достаточно низкий уровень подсветки, чтобы не портить мне ночное зрение. Вот. Плюс, если честно, если мне нужно что-то выстрелить относительно быстро, то я не хочу видеть вот это вот все. Поэтому я подсветил только самый центр и не подсветил подкову, потому что боялся, что она может испортить ночную адаптацию. Окей. Если есть вопросы, задавайте, подписывайтесь. И если вы хотите, чтобы я еще что-то специфичное объяснил, рассказал, посмотрел, протестировал, скажите, если у меня будет возможность, я с удовольствием. Спасибо.